Hi guys, I have a secret to tell you. We're going to have a little bachelor party for Mio. I have my friends with me to help me out in this Me impromptu too. activity. So we prepare wine. And seven Seven wine glass. 7 dwarfs. So, tara, samahan nyo kami. Sama ka sa biyahe ko? Let's go, man. It's cool. English. Ate, The last night of masasugdan lagi English lagi. Giyaha kayo? Single blessedness. Yeah. Moro gid ang masulti. Where's the dancer? Yeah. Where's the dancer? Randy, where's our dancer and stripper? Where's our dancer and stripper? May pagkakamali kami. Napunta kami sa maling room. Ito yung tamang room number. Kaya, this is the time. Yeah! Yeah ba? Ay, Dong, ikaw, Rosa. I welcome to your stag party! Yeah! Alright! Volume. Inside. This is the handsome groom. Oh, asay, ang stepping ko. Mia, stepping. Kiyata mo dago eh. Randy, klaro kayo, anong ginana na di gusto mo. Intro, don't imagine, just imagine. Okay. Patay mo Mika, ikaw pa ni. Pangkasalukuyan po ang binablindfold ang ating machong groom. Nagiturutsur. Nagigit sa mag-isa. Ang apuntahan ba? Mami Grace, on my cue, Mami Grace. On my cue, Mami Grace, ha? Ayan na! Lower! Hey, welcome you all in this impromptu stag party! Sayaw pod! Ikaw, I know ka sayaw. In a way. Leo, I know this is not what you wanted or expected. English or na po. wish. Polo di ako kayo ako. Na stag party na Ako mag-yeah rito. Yeah! Kung yung among pinakusgan nga impromptu nga na magbuhat para nimo. So, we prepared something. Each of us, we're going to get one glass, pour a wine, and then, before you're going to drink it, make a wish for our dear brother, Short message. Romeo, in his wedding. Basta ang wish niyo kay baby ah. Agad. Macho! So, let's start with, grab it. Whoa! Whoa! Are you able to get it? Whoa! Were you Yeah! able to get it? Yeah! Ngayon, wala na akong message din mo kay hilig man of Disney movies or Disney stories si Mika. May you live your marriage life happily ever after. Oh. So ever since siguro na nagkita mundo, I think na-in-love naman mo siguro sa usag-usag, pero si Mika parang hesitant pa at that first, pero ikaw mo rin porsigido na jud kay ka, and ingon si Papa God na kung porsigido ka sa usa ka butang, gina-bless niya ang usa ka tawo. So I wish you both, not wish, but I pray that you guys will be blessed in your married life, and please always put God at the center of your relationship, because
nothing is impossible with God in your relationship. Amen! Amen! Amen. Nagilak mismo. Wala, okay lang. Thank you, Ay, Miss. first. Why? I don't know. Sayang ko. Bitaw, ay Mio! Ang sabi, Mio! Bitaw, unfortunately, sorry na dili siguro kani mong expect na kay na-expect mo ka na si Mika. Ya, labot pa si Judel. Sorry, wala dito. Wala diri imong expect. So, ang wish lang nako is kay ba man jud ka no before pa. First, na murag ni sulti ni sa mo na kanang di mi ganahan nimo for Mika at first kasi murag ang first impression murag not that good. Pero kanang kadugayan nga nagkaila na ta. Get to know you more. Close na and to, Bikay. deeper Maghilak na ni. Ito, ang wish lang nako is stay in love with each other and tinabangan. It will not be easy, but basta, you'll be there for each other. So, good luck and God bless. Amen. Wala sunod ang mga gaman, ang mga kusgan ng mga message. Anime yung, before, kabalo na dyan ko nga, inana ka ka, tense og ang imong kagustuhan mi ka, bisag, despite the fact nga, niabot na sa point nga, decline ka niya. Niabot sa point nga, mangutana dyan ko, unsay ganahan ni Mika, for us, for ganana ba? So, nakita na mo nga, the intention was good, and until now, kita na mo na. So, we pray and hope na we as your friends, na ami, na-witness na mo inyong kalisod, inyong so, hangtod nga maabot ang point nga magkanaan na mo anak, mag-build na mo buong family. Una sa uba. Oo. So, kanang always have each other's back. Meaning, together you walk into that path nga support mo sa tagsa nga bisag ang usa mag-down na naaghapon ng isa ana. So have each other's strength until the end. So happy me nga niabot ang time karong adlaw until tomorrow. So this is the day that we're looking forward to, aside from you. So nag-English na ko. So basta God bless sa inyong relationship. So take care of Mika the way that you did while gauyab pa mo. So of course mas intense ang care and love karon nga next stage na sa inyong relationship. Yeah! Sayaw sabi. Hindi ginagugoy mo touch, ka nang about sa katong sugod pa lang silang duha ni Mika ba. Pero unfortunately, gitouch ni Grace. Actually, to be honest, Mio, before ka nang uyab ni Mika ato, ang BSS na bahin ba? Mag-storya na yung mga pro, ikaw Mio, may mga anti. Unfortunately, Mio, to be honest, ako wala ko sa pro. Oh. Na ako sa anti. Because layang akong Naya akong pagila ni Mio pag-una kay ako ging expect kato nagkauyab sila bin ako bigyan na dito yung feeling ano lang bro infatuation dali ra mawara niya si Mika hila ka po pero yung magstorya na sa country pero pag kato nakita na ako ang inyong panaguban na kamo na I was wrong. Public apology. Apologize. Friends, karon ako lang advice sa imuha kay ba magigan ko nakasawat ko medyo hindi to nabulo ba? Hindi to nabulo ba? Hindi to nabulo ba? You know nothing. You know nothing. Question. Nothing. Pinagkitaan ni Ron. Patas ang ginato pagayo ang ato ang patience which is kay bao ko nga ikaw willing ka nga mo submit siya ha kung naa siya init siya gulo willing ka mo nawa siya Napakita Kikita ka ron na. basta wala ganiya ingon pa sila nga kung happy ang wife nimo happy life so mora pa Happy one. Yes! Barang init-ulo. I think everything has been said. I just want to rephrase And summarize and send. but the idea is there. Almost 7 years ago, you prove us wrong that you're not that type of person. I still believe that first impression never lasts. Ang tao, kung ipakita nimo kung sa imong real intention, ang love, makatunan siya. Real. I know, I think there is no such thing as love at first sight. So you prove to Mika what is your real intention, how you love her, and how you rise up
after 3 failures. I realized if I look back 7 years ago is that we won't be wherever we are now without each other's company. Because I think most of those challenges that we've been through, we've drawn each other through our strength. So, yun lang ang masasabi ko sa'yo. This is your last night of being single. Your day zero for being the husband to be of Mika tomorrow. Always remember that whatever challenges that you will take in your next journey as husband and wife, don't forget, we will always be here to support you, whatever it takes, whatever it takes, whatever it takes. Just reach out or don't hesitate to reach out for help, advice. Because at the end of the day, no man is an island. So, kailangan natin ang isataksa. As what Mami Grace said, I always think that 3 important things in a happy marriage or the 3 C's of happy marriage. Ano yun? Commitment, Second. contentment, Third. and communication. Those things are very important as you pursue Don't elaborate. and combat whatever challenges that you will entail. Actually, I am happy to be standing as your best man for tomorrow. I didn't expect that to happen. I know I'm just the second option. What important is I'm the best option. I'm the best option. I'm the best option. Good luck for tomorrow, and we hope that we will cherish and impart the memories we have for your Mayumi Diaries. Kita ako manicure. Kita ako manicure. Kita ako manicure. Ay. Guys, actually, I am very surprised sa inyong gibuhat karon. Wala ko nag-expect. Jud na kani siya may tabo. We're surprised. Blind ko sa mga plans ninyo about this. Kaya ang katunga time is I was just thinking about Mika. Kaya daghan siya mga text ako regarding sa mga kulang daw na nilala. Pressure ka. Okay. A little bit pressured sa iya mga text, and then at the same time, nag-text po siya, nagigutom na siya. The reason na nakita niyong lamisa dito kilid, iisbog na ako diri kay magsulat unta ko gana. Bawo kay pressure na ko sa isa. So, aware mo ko nga that time, nabahin ng BSS yun. Even though wala mo nag-share sa ako nga nabahin siya, I know there are people in BSS na pro Romeo and pro Mika. But ang nasa kong mind ato that time, I don't care if what the people around me, kung sa ilang observation about na ako. I know most of the people was expecting me na chick boy daw ko or something. Which is true. Actually, tinood siya. But, Which was true. tinood man. But, everything has changed during the courtship. So, siya ra jud. Nakita ko na ako si Mika na something to cherish and worth it siya na babae na dapat mo siyang seryoso o gihatag mo tanan sa iya. Wala ko nagbaso na katong tulo ka failures na gibasted ko sa iya. Katong the 4th time na nanguyab ko sa iya, it was God nga gi-bless me sa iya. Ay gi-bless me duha kay si God man mo yung nagngita og way nga mag-communicate me o magkabalik mi duha, and then mag-court ko sa iya og balik. To make this story short, moto, nagkakami, very thankful to God na iyagatag si Mika sa ako. So I promise God na ako siya i-care and i-love, and then dapat faithful ko sa iyo ha. Sa kang Mika, di ko may unog loyal, kaya pwede mo ka-loyal sa daghan nga tao. So faithful lang, dapat isa lang ka tao. Nice kayong naitabo ka no na ugma mo, naging siya on the day. Though daghan kay pressured moments, and then si Mika po actually na-pressure ko sa iyang mga request. I know na part na po na siya sa challenge nga if ever pumapatulong na or magkadoon na ang kuhan. So normal lang, based on experience po sa inyo sa mga friends na akong nga nag-istorya. Normal lang daw na. So, wala ko nag-expect of perfect wedding or activities ugma na giplano ni Mika or giplano na mo. The most important thing is makasal me in front of God. Naa mo witness mga close friends na mo, the families. In short, happy kayo ko para ugma. Guys! Yes!